John Maddog. Directamente de ética GNU. Intermediaria, hasta que se comunican. Estamos que grabamos directamente para ética GNU. ¿Cómo fue lo que vi? Tómalo. Vuelve. Choco. Yo no tengo algo así igual. Así, sí. John Maddog. Este es nota. ¿Tienes preparada pregunta? Vamos a ver si me servirá alguna. De 62 años, ¿qué premio recibió hoy? Hello, my name is John Maddog. Hello. Creo que todos entendimos eso, no es necesario entonces. And it was suggested that for some of you that may not know who I am, Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, o sabrán quién es él, me imagino. I give you a little bit of my history while we're waiting for the other microphone to show up. Les va a conversar algo sobre acerca de su vida. Quédense que atento, por favor. I started programming in 1969. Estudié programación en el año 1946, 69. I think that's longer ago than most of you were alive. Okay. Es mucho más el tiempo que he estudiado programación que ustedes están aquí sobre el planeta Tierra. Some of you, it may be longer ago than your father and mothers were alive. Okay. Incluso él sabe más, ha estado más tiempo en la programación que muchos de sus padres y mamás, papás y mamás están vivos, ¿no? Tiene más tiempo en la programación que muchos de todos nosotros, incluyendo nuestros padres. When I started programming, I worked on computer systems that were larger than this room. Cuando él empezó en el mundo de programación, los sistemas computacionales ocupaban mucho más espacio de una habitación como esta. But in capacity, they would have maybe 1 kilobyte of memory size. Pero la grandeza de las máquinas era nada con lo que podían almacenar 1 kilobyte. So we had to program them using machine code of ones and zeros.
Entonces se empezó a usar un código de programación binario, teniendo como base ese arreglo. The computers had no operating system because they did not have enough memory for an operating system. En aquel tiempo no existía un código fuente por el mismo hecho de que no había la capacidad suficiente en la memoria de las máquinas para poder desarrollar un código, un software libre. And therefore, the device drivers that would control the hardware of the computer had to be linked into your program. Entonces hubo la necesidad de crear devices o aparatos como el escáner, personas que necesitan para poder agregar información o llenar información con insuficiente capacidad que tenía en ese tiempo la memoria. And when you started the computer running, you would actually start it running your program instead of the operating system. Entonces, para poder programar, antes uno tenía que programar específicamente para algún concreto antes de que los sistemas operativos como tales, tal como los conocemos hoy, aparecieran. When I left the university, I had been trained half in being an electrical engineer and half in business. Cuando fue a la universidad, fue capacitado para ser tanto ingeniero eléctrico como electrónico. With a minor in computer science because there were no computer science degrees given at that time. En ese tiempo aún no había ingeniería de datos, así que no pudo en ese tiempo poder tener esa posibilidad de ser capacitado en ello. In those days, if you wanted to learn about computers, you learned about physics or electrical engineering or mathematics. En ese tiempo, si ustedes querían estudiar computación, no solamente deberían estudiar exactamente computación, sino deben tener más tanto en física como matemática, como en electrónica o derecho. Because there was no such thing as a professional programmer. Entonces, eso era lo que un programador experto necesitaba, ser una persona completa. This is a lot like free software is today. Entonces, esto es lo que el software libre hace hoy en día. Because back in those days, when you wrote a computer program, you were writing it to solve a problem you needed to solve. En aquel tiempo había la posibilidad, había un problema que necesitaba ser resuelto y el código libre no estaba tan desarrollado como ahora, era imposible hacerlo. You did not write the program to solve somebody else's problem. Y no había la posibilidad de solucionar un problema que cualquiera uno de nosotros pudiera. There was no Microsoft, No había Microsoft, no Oracle, no Oracle, there were no computer stores. no había tiendas de computadores. Because if you went down to the store to buy your computer, Porque si querías ir a una tienda a comprar tu computadora, you would need a large truck to haul it away. entonces necesitabas un enorme, inmenso camión para poder movilizarte y llevarlo a tu casa. You need to have three-phase electrical power in your house to run it. Entonces necesitabas por lo menos 3 motores para encender a tu computadora. And when you turned on the switch to run the computer, all of the lights in your house would go dim. Entonces si encendías el interruptor, por lo menos toda la electricidad de tu casa te venía abajo. As well as the rest of the houses on the street. No solamente tu casa, sino las casas del vecindario. And you would need a 20-ton air conditioner to cool it. Y bueno, el cooler solamente pesaba 24 toneladas, o debería pesar 24 toneladas. I left the university and I went to work for an insurance company. Cuando fui a la universidad fue a trabajar en una compañía de seguros. We were the largest user of IBM equipment in the free world. La compañía fue la compañía más grande en usar los productos de IBM. We had a computer center that was bigger than 6 football fields. Entonces, la dimensión que tenía toda esa maquinaria por lo menos era de la dimensión de 6 campos de fútbol. We had 500,000 magnetic tapes in our tape library. Acerca de por lo menos 500.000 discos magnéticos para almacenar información. We had 500 disks hooked up to one file of one program on one system. Por lo menos 500 paquetes o programas para sostener un sistema. And each one of those disks cost $30,000 Cada uno de ellos costaba $30,000 in 1973. en el año 1973. An entire house could be bought in the United States for $30,000 in 1973.
con esa cantidad de dinero se podía comprar una casa en los Estados Unidos en aquel tiempo. I worked there getting my master's degree in computer science at night. Entonces también después de eso obtuvo su máster en ciencias de la computación. And then I went to teach in a small 2-year technical college to teach computer science. Y fue a trabajar a un instituto universidad por 2 años, instituto técnico por 2 años. Now, at the insurance company, we only dealt with open source software. En aquel tiempo la compañía de seguros no contaba con un código libre, Because our insurance company was so big and so powerful that we insisted on having the source code. la compañía no se rodeaba a tener un código de fuente libre porque era demasiado grande, demasiado poderosa, pero él sugería que era necesario ese cambio. But we didn't call it open source software. Entonces era necesario y era importante hacerlo. We just called it software. Entonces lo llamaron simplemente de los software. Because the concept of closed source software had not been invented yet. En aquel tiempo el nombre de código abierto aún no se había inventado. When I was teaching, I also used open source software. Cuando él empezó a enseñar, fue el que empezó a utilizar este tipo de código. Because my students, I wanted to show them not only how to use the software, but how the software worked. No solamente la cuestión de usar el software, sino la necesidad e importancia de que el software resolviera problemas, que realmente trabajara, fuera útil. After I left the university, I went to Bell Laboratories where I learned Unix. Entonces, de ahí empezó a trabajar con el código, la plataforma Unix. And there I was also, could see the source code for the Unix system because I worked for Bell Laboratories. Entonces, también empieza a desarrollar el código de Unix, porque empieza a trabajar en el laboratorio. I left there and went to work for Digital Equipment Corporation, where we created computer systems. Entonces, de ahí fue a trabajar a otro sistema de compañía donde él empieza a elaborar este tipo de software. And once again, I had all the source code for the software I was using. Después de todo este periplo, empezó a desarrollar con mayor intensidad el software libre. In 1994, I met Linus Torvalds and saw Linux for the first time. Entonces, en 1994 fue la primera vez que se conoció, se presentó el software Linux. And I realized that Linux was an operating system that would help people learn about computers. Se pensó que el Linux era un código o un programa necesario para que la gente jugara o manipulara los programas de computación, para que aprendiera a programar. And Linux could be used for research inside of universities. Y simplemente es una herramienta importante para la investigación dentro de las universidades. And Linux would be able to have value in the commercial marketplace. Pero no solamente tener un valor académico, sino también comercial, porque también podría tener un valor como tal. So I gave Linus Torvalds his first 64-bit computer. El programación Linux fue el primer lenguaje de 64 bits. And in 9 months, the Linux community had changed Linux from 32-bit only on Intel Entonces, en solo 9 meses se cambió de 32 bits a 64 bits. to both being 32-bit and 64-bit on Alpha systems, as well as Intel. Entonces, se cambió desde 32 a 64 Ya se hizo famoso, en ¿no? Alpha System, en compañía Alpha System. This was probably the most astounding feat of engineering I had ever seen. Es un paso enorme en cuanto a lo que es ingeniería de computación hasta este momento. Because most of these people never saw each other face to face. Porque lo sorprendente de esto es que jamás las personas trabajaron en un mismo ambiente, todo fue un trabajo a distancia. They worked completely over the internet. Fue basado el trabajo en Internet. So for 15 years, I've been going around the world talking to people about free software. Y por 15 años él ha venido recorriendo el mundo hablando a la gente de la importancia del código del software libre, Why it is good for education, el cual es importante para la educación, why it is good for the government and for business, es también importante para los gobiernos y para los negocios, and why it is absolutely essential for a country like Peru, y sumamente esencial e importante para un país como el nuestro, Perú, because it is the future of you people that is going to be driven by free software. porque el futuro de todos ustedes
es o debe tener como base software libre. And as long as you use closed source software and don't use free software, Y en tanto tiempo que usen el software, digamos, ya empaquetado a utilizar el software libre, then you will have software companies telling you when to use it and when to upgrade it. seremos digitados siempre por las compañías qué usar y cómo usarlo. They will tell you how you can use your software, Ellos te dirán cómo usar el software and they will tell you what not to do with it. y te dirán también qué no hacer con él. And you will be software slaves. Y en cierta medida nos convertiremos y seremos esclavos del software. So I've been told that this particular conference and workshop is about how to learn with free software. Él está aquí porque él está interesado en que ustedes sepan cómo aprender a través del software libre. So the first thing we need to talk about is why is the university here? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la universidad? What is the duty of the university in teaching you? ¿Cuál es el deber de la universidad? ¿Por qué nos está formando la universidad? How many of you are here because you think that the university is going to get you a good job? Que levante la mano quien piense que la universidad está aquí porque al final de toda la carrera van a tener un buen empleo. You're wrong. Okay. The university is here to teach you how to think. La universidad no está hecha para eso, muchachos, está hecha para aprender, para que los enseñamos a pensar. The university is here to teach you how to go out to the internet, find data, La universidad está aquí para enseñarnos cómo encontrar la información que necesitamos. little pieces of stuff that may be right and it may be wrong, Puntos de partida para definir, discernir qué es bueno, qué es malo, qué es útil o innecesario. and sift through all of that data to come up with information. Y convertir toda esa vorágine de datos en información relevante. And once you have learned that, you'll be able to educate yourself for the rest of your life. Y el modo de que ustedes tengan la capacidad de poder capturar eso, van a ser capaces de aprender por ustedes mismos. But if all the university was to do was to teach you how to do a job, Okay, pero lo que está haciendo la universidad solamente es enseñarte a conseguir un empleo. then when that job is over with, you will have no job. Pero al final puede que eso no sea realidad. The second largest telephone company in the world was Nortel. La segunda compañía más grande de teléfonos en el mundo es Maddog. And some of those universities taught people how to be Nortel engineers. Y la compañía empezó a formar gentes para que sean Nortel Engineers. How do you install Nortel? Y un punto en que tuvo que detener esa situación. How do you configure Nortel? ¿Pueden imaginar a Nortel? How do you set up Nortel? Okay. Fueron formados para Nortel. And then in 2 years, Nortel went out of business. Y en 2 años fue la quiebra. And everybody that learns Nortel, ¿Alguien se anima a trabajar para Nortel? they go, Sin traducción. if the university teaches you Oracle, you have the same problem. Lo que debe hacer la universidad es a resolver problemas. If the university teaches you Microsoft, you have the same problem. Si toda la base de datos o todo el entorno en el cual trabajamos en la universidad sigue siendo Microsoft, seguimos con el mismo problema. I'm not saying that it's wrong for you to learn Microsoft. Y no es que sea malo aprender con Microsoft. I'm not saying it's wrong for you to learn Oracle. Lo bueno es por qué no empezar a aprender con Oracle. But if all you learn is what they do, you'll never know how they work. El problema está en que ustedes utilizan Microsoft, productos de Microsoft, pero no saben cómo trabajan. And the most important thing for you to learn is how they work. Lo más importante saber no es tanto qué hace, sino cómo lo hace. With free software, if you want to learn about databases,
you can learn about MySQL. Si ustedes utilizan el software libre, podrán tener esa posibilidad de saber cómo trabajar. You can see how to use MySQL, Van a tener esa posibilidad, ¿sí? de hacerlo bien, de conocerlo bien, cómo es el proceso. and then you can look at the source code for MySQL and see how it works. Si ven cómo funciona el proceso, entonces podrán dar cuenta de cómo es y cómo pueden mejorar. You can compare it with PostgreSQL. Entonces tienen que estar preparados para eso. You can see how that works and see how to program it. Entonces tienen que ver cómo funciona para a partir de ahí empezar a programar. You can see how all different types of databases work, including flat databases. Entonces pueden saber utilizar o manipular cualquier tipo de base de datos. And all the source code for these are out on the internet for you to look at. Entonces podrán manipular o ver que se pueden hacer muchos cambios en eso, sin necesidad de otros software. You can join a project to extend them and make them better. Pueden unirse a un tipo de proyecto para monitorearlo y mejorarlo y hacerlo crecer. You can say, I see a place in this database where I can improve it and make it faster or better. Pueden ustedes centrarse en un punto específico o en un lado específico de una base de datos y decir, bueno, puedo mejorarlo. And then when you go to graduate, you can show your employer, this is the code I wrote, this is how I made it better. Y al final, cuando terminen sus estudios, pueden decir, miren a nuestros empleadores, miren lo que he podido desarrollar, miren qué puedo hacer. You will not be able to show them the code from Oracle. Que no podrán hacer lo mismo con cualquier otro tipo de software pagado. This type of work will last for you for the rest of your life Este aprendizaje no es para ahora, es para toda su vida. because you're working with real software that's used by millions of people. Porque están trabajando con software que no utiliza solamente una persona, sino con millones. You will learn how to collaborate with people that you never see face to face. Y lo más importante, aprenden ustedes a trabajar en equipo, a hacer ese proyecto a través de la manera colaborativa. And you will work with people who write really good code so you can see how to write really good code. Entonces, ustedes son capaces o tienen la suerte de trabajar con gente que produzca un buen código, ustedes van a poder mejorar su propio código. I'm thinking because I wasn't given much information on what this workshop is about. Entonces, estamos más o menos tratando de pensar sobre por qué está acá. I think at this point, what I'd like to do is have you ask me questions. Oh, no, before we do that. Okay. Entonces, antes de las preguntas, no sé, How many of you use free software today? ¿cuántos de ustedes, muchachos, utilizan software libre? How many of you do not use free software today? ¿Y cuántos de ustedes no lo hacen? You're wrong. You actually use free software today. Okay. Entonces, a partir de ahora, muchachos, piénsenlo bien que es tiempo de recapacitar. Do you use Google? ¿Utilizas Google? ¿Usas Google? ¿Usas el Google? Then you use free software. Who else doesn't use free software? ¿Quién más utiliza software libre? Which browser do you use? Internet Explorer, okay. Do you use the internet at all? Okay. Dice que a partir de ahora va a utilizar software libre. Parece que has hecho. I think you changed your mind. The bind system, which runs DNS, the domain network system, is free software. Todo lo que se ha mencionado es software libre. So the very core of the internet itself is built on free software. Okay. Toda la base sobre la plataforma sobre la cual descansa Internet es realmente hecha en software libre, con software libre. If you use Google or any of the large cloud-based architectures, they use free software. Todo lo que ustedes, en Internet, todo lo que la mayoría de la plataforma de Internet está basada en software libre de Google.
And it's not because the software is low in price. Certainly Google could afford to pay for their software. Y no es que eso no signifique que el software libre sea de bajo costo. But when Google needs a fix to their software, they need it quickly, not when some manufacturer says they can have it. Google se hizo pensando en la velocidad, no en lo que los proveedores pudieran hacer de él, sino a través de un desarrollo del mismo. So I think at this point, what I'd like to do is ask you if you have any questions of me. Si tuvieran alguna pregunta, muchachos, para empezar la conferencia. Pueden preguntar en alemán, no hay problema. Buenas tardes. Mi pregunta iba sobre las alianzas académicas que da Microsoft a las universidades. ¿Cuál es su opinión? What do you think about the alliances between universities? In order to improve the open source code, what do you think about the alliances between universities in order to work with this kind of? I would encourage alliances through the universities to work with open source code. Es necesario este tipo de alianzas entre universidades para desarrollar el software. And it's not just open source code, which we're doing today. Que no solamente es el código o el software libre. There are open hardware projects. Que lo que necesita son proyectos. So that people to start to do the design of a piece of hardware and they say, community, how can we make this better? Okay, entonces empecemos a crear desde donde estemos y de ahí compartir esa información para mejorar el producto, mejorar el proyecto. And people from all over the world contribute their ideas to making the hardware better. ¿Se imaginan que hacer eso y que todas las personas o muchas personas alrededor del mundo contribuyeran? Eso haría nuestro trabajo tendría un trabajo mucho más calidad. We also have open culture. Ayuda también favorece a una mejor cultura, a una cultura mucho más abierta. One of the most famous of these is Creative Commons. Okay, hay que crear algo común. In the United States, when you write a song, you automatically have copyright on it. En Estados Unidos, cuando escriben ustedes o componen una canción, automáticamente mantienen el autor. In fact, if you write a piece of software, you automatically have copyright on that. Y lo igual sucede con el software, automáticamente adquieren los derechos de autor. But how do you allow somebody else to use that song legally? Pero ¿cómo permitir a otra persona que lo que tú has creado lo pueda usar legalmente? It's normally very difficult because the person who wants to use it has to contact you and ask your permission. Entonces es a veces complicado porque tú necesitas contactar a la persona que ha elaborado el software para que te permita usarlo. You might have hundreds and thousands of people contacting you saying, can I use your song? Entonces tendrías a cientos de miles de personas pidiéndote el permiso para usar la canción. So Creative Commons was made to allow you to easily allow those people to use your song. Pero si se establecen vínculos y se permite esta libertad, podremos facilitar a las demás personas que puedan utilizar lo que estamos haciendo. And you say, why should I do that? Because it's my song. I want to make money with it. Entonces ustedes se preguntarán, pero si es mi canción. Perhaps by licensing freely that one song, people will come and listen to you sing at a concert. Okay, entonces porque muchas veces esperamos que ellos vayan a nuestro concierto. So you can use that one song to help to advertise your singing ability. Okay, entonces aquí lo ideal es empezar a adquirir habilidades. Maybe somebody wants to use that one song to illustrate a video. Esa canción puede servir para ilustrar un video. And because of their video, your song makes you famous. Porque la canción y el video te pueden hacer famoso. There are all sorts of different business models around free software. Entonces hay un modelo de negocios para el software libre que se debe y se puede implementar. People say, I can't make any money with free software. Muchas personas dicen, ¿qué vamos a hacer con el software libre? ¿La vamos a ganar? ¿Dinero? I know several billionaires who make money
with free software. Hay billonarios que han hecho dinero con software libre. A friend of mine was 19 years old when he wrote this software called Asterisk. Okay, entonces, tuvo un amigo de 19 años que empezó a desarrollar el software Asterisk. It is free and open source software. Es un software libre, código abierto. Anybody can pull it off the internet and use it. Todos pueden tomarlo, descargarlo y usarlo sin ningún problema. But he has a company now which employs 350 people. Estamos hablando de que es una compañía grande And thousands more people around the earth who install his software and tailor it for customers. y hay gente, a partir de ese software, ahí tiene muchísimos usuarios del mismo And he is a multimillionaire. y es ahora multimillonario. I have a friend of mine who started programming at the age of 14. Tuvo un amigo que empezó programando a los 14 años He created his own Linux distribution at that age. y creó un software de distribución de Linux a esa edad. It was the first Linux distribution that installed into the file system. Fue el primer software de distribución. He had sold 20,000 copies of it before his parents found out what he did. Vendió 20,000 copias antes de que se diera cuenta de que lo había hecho. And when his parents said to him, "Why didn't you tell us what you were doing?" Entonces se preguntarán por qué no lo podemos hacer. He said, "I really didn't need your help." Entonces se podrán decir, necesitamos de tu ayuda. And now this person is the vice president of a company that he started. Y ahora es vicepresidente de la compañía que él mismo fundó. So you can make money with free software, Se puede hacer dinero con software libre, but you have to understand what the right business model is. pero lo más importante es ustedes deben entender de que se deben de basar en un modelo de negocios. There is a company called Red Hat Software. Hay una compañía de software, They make a distribution of Linux, and last year they sold $1 billion of products. y el año pasado facturó $1 billón en productos. But it's all free software. Todo software libre. And the people, the three people that started this company, are all multimillionaires. Y las tres personas, los tres fundadores de la compañía son ahora multimillonarios. What else do you want to know? ¿Qué más se puede hacer? Going back to the original question, I'd like to see the electrical engineering department working with the computer science department. Me gustaría que el trabajo fuera en conjunto, el departamento de ingeniería eléctrica trabajara con el departamento de ingeniería computacional. I'd like to see the biology department working with both of them to create new systems for medicine. Y me gustaría también ver a ambos departamentos unidos con el departamento de biología para crear un software que ayudara a la medicina. I'd like to see 5 of you come up with a good idea for a new product that could be manufactured in Peru. Me gustaría que por lo menos 5 de ustedes tuvieran ideas importantes para crear un producto que pudiera ayudar a nuestra patria. Have the product developed here with open hardware and open software. Entonces, convertirnos en abrir nuestra mente al software libre. And then take that out to companies that would manufacture it here in Peru and create jobs for people. Y que representar a compañías que estén interesadas y así estamos creando trabajo para nuestra gente. I went to Soweto, South Africa one time. Bueno, viajó a Soweto en África alguna vez. Soweto is a small city outside of Johannesburg, South Africa. Soweto es una ciudad en Sudáfrica, es mucho más pequeña que la capital. It is made up of very poor black people. Sus habitantes son personas negras y pobres. I went there and I looked out across Soweto and I said, I'll bet there's even free software people here in Soweto. Y él pensó, con el software libre se puede cambiar Soweto. And the person from the government who was there with me laughed and said, not in Soweto. La persona encargada se rió y dijo, todo en todo lugar menos en Soweto. He said, I was born here and I know there's nobody in Soweto that could understand free software. Él le comentó que él era de Soweto, se había educado en Soweto y él pensaba que su gente no podía hacerlo. But later on they checked and they found one person.
pero después encontró una persona who was running a consulting company out of his house, helping people install Linux on their computer systems. y él encontró una persona que desde su casa podía generar trabajo para muchas más personas. And he was sending email to Linus Torvalds, the architect of the Linux operating system. Y empezó a contratar a gente, empezó a trabajar con el programa Linux, helping him solve a problem in the Linux kernel with the virtual memory system of the AMD processor. y empezó a trabajar en un problema que tenía el código Linux con un procesador exactamente. So as I was coming over here from the other building, I looked at all the houses around the university. Y él vio cómo estaban la situación de las casas alrededor de la universidad. And I thought to myself, what a nice project it would be for the university to create a wireless mesh network for all the people who live there in those houses. Y él pensó que era posible crear una red de una red inalámbrica para y que todos pudieran disfrutar de este beneficio. To help them reconfigure donated computer systems or even new ones to create the wireless mesh network. Entonces era necesario crear una net o una red inalámbrica para poder la gente. For you to design the antennas that would make those mesh networks efficient. Entonces se necesitaba crear sistemas o antenas mucho más eficientes. And then to teach them about how to use free software so that they too could contribute to it. Y se les enseñó a cómo utilizar el software libre y realmente sí lo hicieron bien. Because the way you really learn something is to try and teach it to somebody else. La única manera, muchachos, de enseñar haciendo es aprender simplemente enseñar haciendo a los demás cómo hacerlo. The first time I took compiler theory, I almost flunked the course. First time I took compiler theory, I almost flunked the course. La primera vez que estuvo involucrado con una teoría de compiladores, tuvo un problema con el curso. Because back in those days, there was no such thing as compiler theory. There was only compiler black magic. En aquel tiempo simplemente era una teoría, todo pensaba que los compiladores eran magia, que no se podía estudiar. The second time I took the course was for my master's degree. La segunda vez que él llevó el curso fue cuando empezó a estudiar el máster. And there were parts of it I didn't really understand, but that's okay, because as a student, you don't have to get 100%. Porque te das cuenta que cuando eres estudiante no puedes capturar o retener el 100% de todo el conocimiento. You passed the course with a 75, Simplemente pasó con 75. which means that you may not know 25% of the material, but that's okay. Y bueno, no todo el 25% restante, pero está ahí, pasa el curso. But then I started teaching, Pero una vez que empezó a enseñar, and I realized I couldn't have any part of compiler theory that I couldn't understand, pero había una parte de la teoría que él no entendía, because that would be the part that the students would ask me about. porque esas fueron las partes y fueron los estudiantes quienes tuvieron que hacer investigar por eso. So to teach the course, I had to know it 100%. Y para enseñar el curso sí tuvo que recuperar el 25% que había dejado cuando era estudiante. And now it is 20 years since I last taught that course. Y es, después de todos estos años, es un curso muy importante la formación de profesionales. But I could go up to that board and start teaching it in the next 10 seconds. Y puede, si ustedes desean, en 90 segundos puede, o 10 segundos puede irse a realizar enseñar el curso. The best way to learn something is to teach it to somebody else. El mejor método de aprender es enseñar a otro que aprenda. An even better way is to collaborate on a project with somebody else. Y eso involucra, por eso es necesario que uno se involucre también con el proyecto con otras personas. And that's why using free software is the best way to learn. Por eso el software libre es esa herramienta que nos da esa posibilidad de hacer. Next question. ¿Alguna otra pregunta? Don't be shy. Remember, my Spanish is infinitely worse than your English. Si no tengan miedo, aquí yo les arreglo la pregunta.
Si actualmente sigue programando y si ha desarrollado algún compilador en software libre. You continue programming now? Y si ha desarrollado un compilador en software libre. Right. Have you recently developed a compiler for this software? I haven't written large computer programs for many years. Ha hecho elaborado muchos programas por mucho tiempo. I write programs for my own use, Ha hecho programas para uso personal. but the programs I write are things that normally do not go on a personal computer. Okay. Entonces, los programas que normalmente no van para computadoras personales. If I'm not talking about at least a petabyte of data, Okay. Simplemente, a petabyte. So there's gigabytes, 1,000 gigabytes is a terabyte, 1,000 terabytes thank you very much. Okay, hablemos de muchos bytes. and if it's not using 3,000 processors at a time, Supongo que yo 3.000 procesadores al mismo tiempo. and if it doesn't take at least a month to solve the problem, Entonces, creo que es complicado resolver este problema. it's not interesting to me. No es interesante. I don't program in Java. No programen Java, o sea, what do you use to program? Well, I normally program in C, C. the language C. Sí. No hay que traducción, ¿no? Porque saben siempre. Python is a very good language to begin with. Okay. Yeah. She said that C language is a matter of the languages. Dennis Ritchie, who Right. It's an intermediate language between the low and high level languages. C was once called the highest level assembly language that anybody had ever seen. Dice que es el lenguaje más simple que uno puede haber visto conocido. And the fact that the Linux kernel is 99% C is evidence of its capability. Sí, Linux saben que es 99% basado en OGC. But the language does have some problems that could be solved. Entonces, los problemas pueden ser resueltos. As time goes on, there will be extensions to C that solve some of these problems. Las extensiones que pueden, o variaciones en el lenguaje C pueden resolver esos problemas que están implementados en él. But when you start working with C, you typically have to know about editors and compilers and libraries. Entonces, ustedes saben que uno está relacionado con compilers, bibliotecas y demás archivos. And this can sometimes be confusing for beginning students. Y muchas veces esto es muy confuso para estudiantes, para principiantes. Python is a language which helps people start programming almost immediately. Python es un lenguaje que ayuda a Python. Sorry, excuse me. Python es un lenguaje simple que te ayuda a las personas a introducirlas en el lenguaje de programación. And one of the reasons why I got into programming was because of the instant gratification I got from it. Entonces es importante porque te ayuda a verificar tus ideas de cómo programar. When I wrote my program and it worked, then I knew it was something I had done. Entonces todo lo que él hace normalmente lo puede hacer por esto, por el conocimiento de este programa. When my program didn't work, it was typically something I didn't do correctly or misunderstood. Si es que hay un problema es en el producto final es que tuvo que haber un error, entonces él tiene que resolverlo. So when I finished the program and it worked, I got this really good feeling. Y cuando lo logras, se siente esa sensación de haber hecho algo, haber terminado algo. This is better than drugs. Sin traducción, es mejor que las drogas. Because drugs take time to work, and then they let you down. Okay. Entonces las drogas te llevan, pero después. So I think that programming is better than drugs. Okay. Si quieren lograrse, mejor este programa.
In Rio de Janeiro, there is a favela, which is a slum. Sí, es simplemente es una parte que siempre se utiliza. And a friend of mine taught himself how to do programming when he lived in the favela. Entonces, sobre Brasil, ¿verdad? In Rio de Janeiro, Brazil. Entonces hay una favela que ha empezado, los muchachos han empezado a ver esto como una manera de ayudarse. And eventually he started a company to take wireless networking throughout the favela. Entonces también empezó estableciendo redes inalámbricas en toda la favela. Today, he employs 6 people providing wireless services to people living in the favela. Entonces ahora ya hay 3 personas que se dedican a instalar ese tipo de antenas o proveer redes inalámbricas a toda la favela. He got a grant from the government to open up a school in the favela to teach web design. Y en colaboración con el gobierno ha sido posible establecer una escuela en donde se enseña a cómo hacer posible esta red inalámbrica o enseñar estas redes inalámbricas para la gente de ahí. He also teaches systems administration of Linux systems to the people in the Y favela. enseña también cómo administrar los sistemas Linux para la gente que vive ahí. And he said to me, Maddog, they used to talk about guns and drugs, and now they talk about the internet and web design. Entonces, si antes solía hablar de drogas, ahora habla de internet y web design. Another question. Bien, cacho. You guys could have sat down front. ¿Qué opinas sobre las patentes de software? What do you think about, the patents, software patent? Software patents. Empieza a ladrar. De la droga, es de ladra. Software patents are evil. Sin comentarios, son, por no decirlo, diabólicas. I used to think they were just bad, but now I'm sure they are evil. Okay. Si en el pasado fueron malas, ahora son diabólicas. Let's pretend I am. No, wait a minute. Michelangelo. Asumamos que él es Miguel Ángel, por un momento. Michelangelo ended up painting the Sistine Chapel, Imagínense a Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. lying on my back, year after year, painting. Pintando. I get all finished, and in comes my arch enemy, Leonardo da Vinci. Okay, entonces Leonardo se encuentra con Leonardo, su archienemigo. He says, beautiful masterpiece, Michelangelo, but you have to start all over again. Okay, imagínense que le digo, oye, muy bonito todo eso, ¿no? Pero tienes que empezar de nuevo. Because last week I patented that brushstroke. Porque la semana pasada he patentado el rostro de la persona que ha pintado. And Michelangelo says, which brushstroke? ¿Cuál cara? ¿Cuál rostro? And he points to another and says, that brushstroke. ¿Esta rostro? It doesn't make any difference which brushstroke. Okay. No me interesa cuál, sino el asunto es que lo ha hecho. Because how can you paint a painting when people are patenting brushstrokes? Okay. Entonces, no es cuestión de la patente, sino es cuestión del hecho que tú lo has elaborado. Ludwig van Beethoven, Beethoven, el músico, the Ninth Symphony, con su novena sinfonía, Ode to Joy. Ode to Joy. sí, sinfonía de la alegría. Probably the most beautiful piece of music of all time. Probablemente la sinfonía más hermosa. He is standing on the stage conducting the orchestra. Imagínense la conducción de la orquesta. He gets all finished and he cannot hear the wild applause of the audience. Imagínense no escuchando el aplauso de la audiencia, sabían que Beethoven era sordo. Because he is deaf. In from the, he didn't say he was deaf. He was deaf. In from the sides comes his arch enemy, Handel. Imagínense a su archienemigo Handel.
And Handel signs the Beethoven, beautiful symphony, maestro. Y le dice, oh, hermosa melodía, maestro. But you have to start all over again because last week I passed the triplet. Ok, pero tienes que relanzarlo porque la semana pasada lo acabo de patentar. There are over 60,000 software patents that have already been granted, Hay alrededor de 60.000 tipos de software. with another 80,000 software patents that are waiting to be granted. Que se necesitan más software para ser patentados, que pueden ser patentados. How many of you can remember 140,000 software patents ¿Algunos de ustedes pueden recordar los millones de patentes que existen en software? and avoid using them in your software? ¿Y pueden evitar acaso usarlos? 140,000 software patents. 140,000. 140. ¿Pueden recordar acaso una de esas patentes y evitar usarlas? This is why Linus Torvalds refuses to look at patents, Eso es el problema con las patentes. because under United States law, if you use a patent and you don't know about it, Porque si en Estados Unidos ustedes usan una patente y de casualidad no se enteraron de ella, then you may only have to pay a certain amount of money. tienen que pagar una cierta cantidad de dinero a la persona que ha hecho esa patente o tiene esa patente. But if you knowingly violate a patent, you have to pay 3 times that amount. ¿Ok? Pero si reconociéndola la usan, tienen que pagar 3 veces. Now, some patents are useful. Algunas patentes son útiles, necesarias. Let's say I'm going to university to learn to be a doctor, Imagínense, vamos a la universidad, estudiamos medicina. and I decide I want to investigate a cure for cancer. Imagínense que estamos investigando una cura para el cáncer. So I get my doctorate in microbiology, Estamos hablando de microbiología. and I go and work for a large company that provides me with lots of laboratory equipment. Fíjense que vamos a una gran compañía la cual nos provee de un laboratorio con todas las facilidades que podemos tener. I have a staff of people who help me find this cure. Y encontramos la cura para este problema. It takes me 30 years to find this cure. Imagínense 30 años para encontrar esa cura. 30 years that company has been paying me and my assistants and buying me this expensive lab equipment. Okay. 30 años que nos venía invertido en nosotros. If they did not have a way to get back that money, they would not make that investment. Si ellos no supieran que el producto que vamos a sacar va a ser rentable para ellos, de seguro no nos apoyarían. And yet, just when I figure out what this cure is, I now have to test it. Ahora, una vez encontrada, esa cura tiene que ser monitoreada. And the best way of testing it is to show everybody what I did and how good the test results are. Y la mejor manera de probar esa cura es mostrarla a todo el mundo y efectivamente ver que todos los demás vean que funciona. If I did not have the way to get a patent on that cure, my competitor would simply take my cure and use it. Si nosotros no patentamos esa idea, el competidor puede tomar esa idea y usarla sin ningún problema. And they could sell it at a lower price because they don't have to make back the investment. Y ellos, por supuesto, no lo venderían a un precio alto, sino a un precio bajo, porque no les ha costado la investigación. Compare that to what happens with the software engineer. Comparen eso con lo que es el ingeniero de software. They get up in the morning, Se levantan en la mañana, maybe about 2 o'clock in the afternoon. 2 de la mañana. They scratch themselves as they're coming downstairs. Se levantan, They sit down to their computer system se sientan en el computador. and they say, oh, what was that problem I was going to solve? Piensan, oye, vamos a resolver. I remember. They do a quick hack, ¿Okay? Entonces, hacen una investigación muy profunda. and just as they submit that code into the source code pool, a lawyer appears over their shoulder. ¿Okay? Entonces, hay un software. A lawyer appears over their shoulder. It's a little bit like Satan. Ahora,
the lawyer appears over their shoulder. Ok. Ya, ya continúa. Okay. And the lawyer says, do you think we can patent that? Ok, entonces el abogado va a decir, ¿creen que ustedes es necesario esto? And the programmer says, no, honest. It isn't something new, honest. No, entonces usted va a decir, no, es algo nuevo. I saw it one time in a place far away. Lo vimos por primera vez. The lawyer says, I think we can patent that. Ok, entonces el abogado te va a decir, oye, es una buena idea, hay que patentarlo. And they do. Y él lo hace. It isn't necessarily new. No necesariamente es una cosa nueva. It certainly didn't take the programmer 20 years to figure it out. Ok, no necesariamente tiene que estar sobre 20 años para que parezca. So why should I give that programmer a monopoly on that idea? ¿Por qué entonces habría que manipular al programador del software? That's why software patents are evil. Eso es la razón por la cual las patentes son. And if you do not have them in Peru, do not let them come. No permitamos que las patentes lleguen a Perú. Next question. ¿Una pregunta? Ya, He's sitting down in front. Bueno, buen día con todos. La pregunta va sobre todo centrada en cómo podríamos hacer para que los directivos o administrativos de una empresa permitan o acepten el cambio a software libre, ya no usar software privativo, sino software libre. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos convencerlos? What should we do in order to convince our, managers in the companies to change from, closed software to open software? First of all, the word change is a difficult word. Cambio es una palabra muy difícil. I'm a strange type of free software person. Entonces es complicadísimo. First of all, if you decide to sell your software instead of freely license it, I will not spit on you. Si tú deseas, si fuera directivo y vendieras software libre, no apostaría por él. Because I do believe that a person should have the right to do with things that they think of what they want. Pero lo que él está diciendo es que tienes tú que ser una persona que tenga la idea y sepa lo que quieres hacer con ello. Lo más importante. I encourage people to think about freely licensing their software. Motiva a la gente a que sean personas que creen software para que lo distribuyan. The other thing I have learned is you do not take a system that is running perfectly well. No interesa que el programa no corra bien. Que funcione bien. We've paid for all your software licenses, Pagar las licencias correspondientes, where no problems are being had, que sin ningún tipo de problemas que puedan ocurrir en el futuro, and then say, let's change all of this to free software. y luego demostrar que el software libre va a tener el mismo uso o utilidad que puede tener el software pagado. Because I call this the all pain, no gain port. Es más o menos el juego sin dolor, no se goza. Even if you were successful in making the change, people will say, why did you do this? Entonces, al final la gente decía, ¿por qué hiciste esto? But if the system you have today is not doing what you want, Pero si el sistema en el cual estás trabajando no hace lo que tú quieres que haga, if you have to upgrade your hardware, which means you'll be buying new software licenses, y es necesario que para hacer ese trabajo compren innumerables licencias del programa. or if it's a completely new system, something you're implementing, you've never done that before, O decidirse por un software en el cual ustedes pueden implementar según lo que necesiten, sus necesidades. that's the place you should be looking at using free software. Ese es el motivo por el cual debes poner usar el software libre. And you may find out that it is still cheaper or better to use proprietary software. Y ahí te darás cuenta que puede estar más barato y más práctico que comprar. But you have to look at the long view.
pero tienes que tener perspectivas a largo plazo. Sooner or later, with proprietary software, you have to buy new licenses. Porque habrá que renovar esas licencias. Sooner or later, with proprietary software, you'll have a bug that has to be fixed. Porque este software también tiene errores. Esos errores necesitan ser subsanados. Sooner or later, with proprietary software, the company will change its product line or go out of business. ¿Y qué pasa si cambia su línea de producción o si desaparece? And that is a time where you will be stuck. Y es momento de reflexionar y repensar lo que se está haciendo. So a lot of managers today, unfortunately, only look at the short term. Lastimosamente muchos negocios o compañías tienen una mentalidad cortoplacista. They say, what are the profits we're going to make making next month? Ajá, ¿cuánto voy a ganar el siguiente mes? You have to look at the long term. Debemos de mirar hacia el futuro, hacia el largo plazo. Next question. ¿Alguna otra consulta? Now you're in the middle. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son los puntos débiles del software libre? Do you consider that free software have any kind of weak points? No. Sin necesidad de introducir. I haven't used proprietary software in 30 years. He usado software, digamos, pagado por 30 años. Everything I do is with free software. Okay. Todo lo que hace es hecho con software libre. And I really have found nothing I can't do with not using free software. Hasta el momento no he encontrado algún punto débil en software libre. I will also say that free software has come dramatically better in the last 5 years. Más bien he encontrado un cambio excepcional, una mejora excepcional en el desarrollo de este software. If you go out to sourceforge.net, Si ustedes ven el código fuente, you'll find out that there were 430,000 different free software projects out hay there 430,000 proyectos de software libre ahora en la actualidad, that are written by about 3.4 million developers. que escrito por 3 millones de desarrolladores en la actualidad. There are closed source projects which have turned themselves into free software. Son proyectos individuales que al final llegaron a convertirse en proyectos de software libre, Because they actually made more money as free software than they did as closed source projects. se dieron cuenta de que era más rentable moverse del software libre que el software pagado. There was a closed source project that was selling 2 copies per month. Había un software, un proyecto que solo vendió 2 copias al mes, Each copy they sold for about $2,000 US. y cada copia costaba $2,000. The person who owned the company said, what would happen if I made this free software? Se preguntaron, ¿qué pasa si lo hacemos de software libre? And gave away the software to anybody who wanted it. ¿Por qué venderlo para que cualquier persona pueda manipular y adaptarlo a sus necesidades? What he noticed was that 60% of the people who bought his software bought training and a support contract. Y también, aparte de eso, se daba soporte técnico y capacitación a quienes se vendieron el producto. So he gave it away and created a community around people to support and enhance his software. Y se creó una comunidad que usara y mejorara el software. And instead of only 2 people a month pulling down the software, Y se pasó de esas 2 personas. he had 2,000 people a month pull down the software. Y se pasó de 2 personas a 2,000 personas. And 60% of them bought training and a support contract. De ellos, el 60% era personal capacitado por la compañía. So he made more money than ever. Se imaginará, el dinero, llegó mucho más dinero. You have to understand your business model. Pero tienen que entender que esto es un modelo de negocios. That's why I was telling the professors here at the university earlier
Por eso, conversando con los profesores de esta universidad más temprano, it's not just enough for you to know how to be a good programmer. la pregunta no es cómo ser un buen programador. You have to understand the business of software as well. También tienen que entender cómo se hace negocio con el software. Next question. Oh, Jesus. Move down here. Get your move down here in the front. Bueno, yo tengo dos consultas rápido. Two very quick questions. La primera es las diferencias o su opinión con respecto a las diferencias entre el panorama de Perú con respecto al software libre y su vecino Brasil. Y la segunda pregunta con respecto a la diferencia entre el software libre y el open source, porque muchas personas nos confundimos mucho con las diferencias que hay entre esas corrientes. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? This question is, what do you think about the differences between Peruvian and Brazilian, attitude to face free software? Do you have any difference? This is the first question. And the second one is, what is the difference between open software and free software? Okay, for the first question, unfortunately, I do not know enough about the people of Peru to be able to say what is the difference between Peru and Brazil as far as free software. Para nuestro pesar no tiene suficiente información como para hacer una comparación o hacer un análisis coherente por la pregunta que acabas de hacer. 10 years ago, the Brazilian government started using free software to do projects. Hace 10 años el gobierno brasileño empezó a usar software libre para. And they found out when they used free software, they could do the projects for less money and actually have them delivered one time. Y se dieron cuenta que la inversión era mucho menor. Now, in most governments, this is unheard of. Y para muchos gobiernos esto es imposible. To have something delivered under budget and on time. Okay, entonces, y para otros gobiernos esto puede ser de mucha ayuda, pues es un software de bajo costo y puede ser distribuido de una sola vez. So this so surprised the Brazilian government that they started having more projects with free software. Y fue una sorpresa para ellos que el gobierno brasileño empezó a usar este tipo de software. For example, the Brazilian lottery system. Por ejemplo, el sistema brasileño. The Brazilian lottery used to be run with proprietary software. El sistema de lotería brasileño empezó usando un software pagado. And the Brazilian government paid the company $1 million a month to maintain the software. Y el gobierno pagaba $1 millón a la compañía para que mantuviera el producto. Now, to you and I, $1 million sounds like a lot of money. $1 millón es bastante dinero. But when you're running the lottery system, $1 million is not that much. Pero para un sistema de lotería $1 millón no es nada. Remember, Brazil has 192 million people. Recuerden que en Brasil hay una cantidad enorme de gente. The real problem was that every time they wanted to change the lottery system to have a new game, Pero el problema estaba radicado en que si uno quería hacer un pequeño cambio al programa en el sistema de lotería, it would take the company 10 months to change the software to have the new game. demandaba a la compañía encargada 10 meses para hacer ese cambio. So they changed to free software, Para el momento que se cambió el software libre, and they hired 3 programmers y se contrataron a 3 programadores to write the software. para trabajar en el software. And believe me, they did not pay them $1 million a month. Créanme, muchachos, que no se les pagó $1 millón por mes, que se le paga el gobierno. And the 3 programmers were able to change the game to create a new game in only 3 weeks. Y estos 3 programadores crearon un nuevo juego, todas las características, todos los cambios necesarios en solamente 3 semanas. So instead of 10 months for the new game, it was only 3 weeks. Podrán ver la diferencia, 10 meses, 3 semanas. Do you know how much money is created by a lottery system
when you have a new game 9 months and 1 week early? ¿Se imaginan cuánto dinero puede perder un sistema de loterías si se demora tanto tiempo? A lot of money. Muchísimo. No, you don't understand. It's a lot of money. Muchachos, entiendan alguna vez. Muchísimo dinero. So they didn't mind that they were using free software. Entonces, consideren el uso de software libre. So this encouraged other people inside of Brazil to start using free software. Entonces, esto motivó a que otra gente, otros estamentos de gobierno se animaran a usar el software libre en Brasil. And now the Brazilian subway system, rental car companies, a lot of people are using free software. Y ahora en Brasil, muchas compañías para rentar autos, están usando eso. There are still a lot of people that use proprietary software. Aquí hay mucha, sigue usando software. But the people of Brazil no longer think that free software means cheap software or bad software. Pero la gente en Brasil ha dejado de pensar que el software libre es barato y malo. The army in Brazil uses a lot of free software. El ejército brasileño usa mucho este software. And people say, well, I don't want my software to be used by the army. Mucha gente piensa, pero no quiero que este software sea usado por el ejército. But one of the rules of free software is that the software can be used for any purpose. Pero ustedes saben que usar este tipo de software nos da amplia libertad para poder usarlo y manipularlo según nuestras necesidades. A hammer can be used to build a building, Un martillo debe ser usado para levantar un edificio, construir un edificio. or it can be used to kill somebody. O debe ser usado para matar. But it's not the tool that is bad, it is the person. Porque la herramienta no es mala. El detalle es la persona que usa la herramienta. Now, I live in a very strange country. Bueno, dice que vive en un país muy curioso y extraño, It's called the United States. You may have heard of it. llamado Estados Unidos. And we don't think anything about putting Microsoft in our planes and our boats and our tanks and our guns. Ellos no están muy interesados en poner todo a que Microsoft esté presente en todos los estamentos militares. Because Bill Gates is a loyal U.S. citizen, and he would never put something in the software that would hurt the United States. Pero también ellos saben que Bill Gates es una persona, un americano que jamás haría daño a su país. But let's say you're a general in a country named China, Pero imaginemos a un general chino and you're not sure about putting this software into your planes and your tanks and your ships. que seguro no le gustaría mucho la idea de poner el software de Microsoft en sus operaciones militares. Because maybe the United States government asked Bill Gates to put something in that software. Porque se podría imaginar que el gobierno le ha pedido a Bill Gates, que ponga algo extraño, digamos, en el software. You want software that the brightest and best of your students can look at the code and make sure it's okay for you. Entonces debería el gobierno preparar estudiantes para que sean capaces de analizar el software y ver si es que no hay ningún problema con él. Well, let's say you come from a different country, a small country off the coast of Florida. Okay. Imagínense un pequeño sitio cercano a Florida. ¿Ya se imaginarán qué país es? You may have heard of this country. It's called Cuba. Cuba. Se refiere a Cuba. For 40 years, the United States has an embargo against Cuba. Cuba ha tenido 40 años de embargo por el gobierno norteamericano. Legally speaking, Fidel Castro could not use any product from Microsoft De seguro que no puede usar un producto Microsoft or Intel or any of the other companies. o Intel, cualquier otra compañía informática. Of course they do, because they pirate their software. Claro, porque ellos lo piratean. But Fidel Castro cannot call up Bill Gates. Pero Fidel Castro, pues como que no le va a pagar a Bill Gates. He cannot say, "Hey Bill, you fix my software, I'll give you a box of cigars." Entonces, él no va a conversar con Fidel Castro acerca de la necesidad de que arregle el armamento.
Because even if Bill Gates wanted to help Fidel Castro, he can't because he's prohibited by the United States government. Igual si quisiera, Gates no podría ayudarlo porque está prohibido por el embargo que sostiene Estados Unidos sobre Cuba de ayudarle. And you, as the people of Peru, have to ask yourself, what happens if the United States has an embargo against us? Se preguntarán qué pasaría si Estados Unidos hace un embargo o embarga o los bloquea como país. ¿Se han puesto a pensar en eso? Where do we get our bug fixes from? Where do we get our new software from? ¿De dónde vamos a tener nuevo software? ¿De dónde vamos a tener las herramientas necesarias para arreglar los problemas que huelen en el software? I've only been to Peru 4 times. Que ha venido Perú 4 veces. But I know you people. You're nice people. Bueno, dice que somos gente amable. You have great food and even better pisco. Excelente comida y mejor pisco. Au. And I hope that we never have a problem between the United States and Peru. Me gustaría que jamás hubiera un problema entre los Estados Unidos y nosotros. And I thought until I met George W. Bush that we never would. Entonces ya se imaginarán la percepción que tiene del presidente Bush. But Mr. Bush convinced me I could no longer trust my own country. Porque George Bush fue el encargado de hacer creer a muchos norteamericanos no creer más en su propia nación. And you should be able to be self-sustaining in the place where you can be self-sustaining. Nosotros debemos ser un país que cree en nosotros mismos, en su gente, y ser capaz de sobrevivir sin necesidad de alguien más. Free software is developed around the world and is owned by everybody. El software libre desarrollado en todo lugar del mundo, pues desarrollado por cualquier persona. It's not owned by the United States or England or any other country. No puede ser controlado ni por Estados Unidos, ni por Inglaterra, ni cualquier otra potencia mundial. You have as much right to use it as anyone. Ustedes necesitan, porque tenemos más necesidades como para mejorar el software. And you have the ability to contribute to it as much as anyone. Tenemos la habilidad de poder contribuir a mejorar ese software. So the question is, how long should your planes and your ships and your trucks and your elevators keep working? La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá nuestro armamento seguir funcionando? You're all holding up cameras. There's software inside of those. El software, por ejemplo, el software que está dentro de las cámaras. You should be able to have access to that software to be able to fix it when you need to. Deberíamos ser capaces de poder ingresar al software que controla este armamento o todas estas herramientas para poder modificarlo o arreglarlo cuando sea necesario. So these are some of the things you have to think about as a country. Esta es una pregunta que nos deja como personas de un país como Perú. The second question was? Open and free. In the early days, as I said, I started using free software back in 1969. There was an organization called DICAS that was made up of users of digital equipment. Fue un software desarrollado para usuarios de productos digitales. I also told you that there was no such thing as a professional programmer in 1969. Recuerden que no había programadores profesionales en los años 69, 1969. In fact, I had a professor tell me, John, you will never be able to make a living writing software. Llegó un profesor que más o menos diagnosticó, John, no vas a poder vivir como programador. I'm still trying to find out if he was correct or not. Ahora aún sigue buscando si fue la decisión correcta o no. But since I'm not dead, he might still be right. Okay, por lo menos aún no muerto y sigue programando. But we just called it software back then because it wasn't open. It was just software. Al final de todos, el nombre simplemente es software, es un programa. It was only in 1977 when the microcomputer came out. En 1997, cuando las microcomputadoras aparecieron, the Apple II and the IBM PC, las Apple, las PCs, that people started manufacturing computers as if they were cookie cutters. ellos empezaron a fabricar
producir computadores. And the price of hardware dropped dramatically. Y en vista de que se empezó la producción en masa, And people started manufacturing software as if it was computers. y la gente empezó a producir software para este tipo de máquinas. Now, many years later, Años después, a person by the name of Richard Stallman said, I don't like binary-only software. Richard Stallman pensó que no era necesario porque iba a estar dando dinero por el software que necesitaba. He said, I like looking at the software, at the source code for the software and seeing how it works. Él estuvo muy interesado en ver cuál era el código fuente del programa y empezar a trabajar en base a eso. So he started a project called GNU to create a complete Unix operating system with source code. Y empezó con el programa nuevo a crear el Linux, software para poder tener acceso a este código. But to protect the software, he had this license created called the GPL, General Public License. Pero para hacer esto necesitó la licencia pública, licencia general pública. And the license had 4 main points. Y la licencia pública tiene 4 puntos importantes. You had to distribute the source code so people could read the source code for your software. La gente tiene que ser capaz de poder manipular el software. If you took somebody else's software and changed it, you had to make your changes available to those people too. Si es que uno toma ese software y hace las modificaciones que uno cree conveniente, también debe de compartir este nuevo software con los cambios hechos. You had to give the right to people to change your software. También las demás personas tienen el derecho de poder modificar lo que hemos hecho. And you had to give them the right to use that software for any purpose. Y este software está dirigido a cualquier tipo de propósito. And the only right you didn't have was the right of limiting somebody else's freedoms. Entonces, esto de que no limita para nada la libertad de las personas, porque pueden crear, tienen libertad de expresión. Now, that was free software. Eso fue software libre. It's also known as copy left instead of copy right. Entonces, sin derecho de autor, software libre. But there was another piece of software created by a place called the University of California, Berkeley. Pero había otros tipos de software elaborados especialmente por la Universidad de Berkeley, California. And they had a different license. And that license said you can change our software, but you only have to give us credit for it. Este tipo de software no tenía la capacidad de hacer modificaciones, no podían hacer modificaciones sobre ese software. So you can take the software that we have created, change it, but only put out the binary version. Solamente se podrían hacer algunos cambios, pero mantener el sistema binario. And that's what a lot of companies did when they created Unix products. Y esto hicieron muchas compañías, especialmente cuando se creó los productos de Unix. So software products like Solaris, or Digital Unix, or others. Y tal como Digital Unix, Celeron como otros. They were only available in binary form from the vendors, and you could not get the source code for them. Fueron vendidos en código binario, no con código fuente abierto para los vendedores. But this does not help the end user customer. Pero esto no beneficia al consumidor final. The end user customer is still dependent on the company that produced the software. Pues el consumidor final aún dependería de la compañía de software. To get a bug fix may take weeks or months or years. Para solucionar un problema requeriría de repente días, meses o tal vez años. Sometimes the bug fix never comes. O quizás el problema jamás pueda ser resuelto. And you, the customer, are helpless to fix the problem. Y ustedes como consumidores jamás podrían arreglar el problema. So that's why most people consider the free software license to be the freest of all the licenses. Entonces mucha gente piensa que las licencias libres son aquellas licencias